Hello, my dear students. In the previous session, we were discussing the concept of velocity and its types. Along with, we followed the main differences between speed and velocity. And in this session, we are going to study the new concept from our syllabus. And the new concept is the acceleration. See, the acceleration, the physical meaning of acceleration is that it tells us how much velocity of an object is changed per unit time. It means in a single second of time how much velocity is changed, that can be understood under the known physical quantity, that is what acceleration. See, acceleration can be defined as the rate of change of velocity. The rate of change of velocity is known as acceleration, or the time rate of change of velocity is known as what? Acceleration. In other words, generally acceleration can also be defined by one of the specific definition, that is the ratio of change in velocity of an object to the time taken to undergo this change is known as acceleration of an object. Simply, that can be understood by the one of the usual representation, that is acceleration of an object is equal to change in velocity of an object divided by time taken to undergo this change. Simply, change in velocity divided by time taken is equal to acceleration. Say, basically acceleration is denoted by A and change in velocity is denoted by V minus of U, and time taken to undergo this change is denoted by T. In other words, the parameters involving in this equation, this is the usual meaning, where A is acceleration of a body or the acceleration of an object, V is what? Final velocity of an object, U is what? Initial velocity of an object, T is what? The time interval or time taken to undergo this change. Simply that time interval is denoted by what? It is a small t. And the next one, by the help of this parameter, we can easily understand that change in velocity in the sense what? It is velocity component. It means it is a vector quantity. T in the sense what? Time interval. Time is being a scalar. Therefore, vector divided by scalar is always vector. Therefore, acceleration is what? A vector quantity. Acceleration is what? Vector quantity. And because it has both magnitude as well as direction. And one more thing, the acceleration can also be understood by the help of what? It's a specific property. Simply the second specific property is what? That is acceleration. The SI bit of acceleration is, say, V minus of U in the sense what? Change in velocity. Final velocity minus of initial velocity. Generally, in the previous class, we have seen that velocity, the SI bit of velocity is meter per second, and the SI bit of time interval is what? It is a second. On transferring second to the numerator, it becomes what? It is meter second to the power of minus 2. Therefore, the SI unit of acceleration is meter per second square. The SI unit of the acceleration is meter per second square. And one more thing, the dimensional formula of the acceleration is, see, meter is used to measure the length of an object or length of a body. Second is used to measure the time taken by a body. The time taken by a body. Simply, in the place of meter we have to write L, in the place of second we have to write T, and powers whatever meter and second they have, the same powers have to be given L and T, and then representation should be in a square bracket. That is what the dimensional formula for the acceleration, that is L T raised to minus 2. L T raised to minus 2. This is what the dimensional formula of acceleration, or this dimensional formula can also be written in one more form, that is, say, here no kg parameter we have, therefore m to the power is 0. Here meter to the power of 1 is there, that is why m to the power of 1. Second to the power of minus 2 is there, therefore t to the power of minus 2. This is what the dimensional formula for, that is acceleration. See, this is what the basic information of about the acceleration. And one more term we have, that is what? The acceleration is divided into, that is 4 types. Simply, the next concept is what? The types of acceleration. See, the acceleration can be divided into 4 classes or 4 types. The first type of acceleration is what? That is uniform acceleration. Uniform acceleration means what? The acceleration of an object is said to be uniform if its velocity changes by equal amounts and equal intervals of time. I repeat, the acceleration of a body is said to be uniform if its velocities
changes by equal amounts in equal intervals of time. However, small intervals may be. Simply, this is what the basic definition of what? That is uniform acceleration. In other words, if a magnitude and direction of acceleration is the same, then the acceleration is known as what? That is uniform acceleration. If magnitude and direction of acceleration is the same, then the acceleration is known as what? That is uniform acceleration. The same way, one more type of acceleration we have, that is what? A non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration means what? The acceleration of a body is said to be non-uniform or variable if its velocity changes by unequal amounts in equal intervals of time. However, small intervals may be. This is what the basic definition of what? A non-uniform acceleration. I repeat, the acceleration of a body is said to be non-uniform if its velocity changes by unequal amounts in equal intervals of time. However, small intervals may be. Simply, this is what the definition of what? There is a non-uniform acceleration. In other words, non-uniform acceleration can also be understood in one more manner. That is what? If there is a change in magnitude or direction of acceleration, if there is change in magnitude or direction of acceleration of an object, then the acceleration of an object is said to be, that is what? Non-uniform. If there is a change in magnitude or direction of acceleration, then the acceleration is known as what? That is a non-uniform acceleration or variable acceleration. And the next one more parameter we have, that is third type of acceleration, that is what? Average acceleration. Average acceleration means what? The ratio of a change in velocity to the total time taken is known as what? Average acceleration. I repeat, the ratio of a change in velocity of a body to the total time taken to undergo this change, simply that ratio is known as what? The average acceleration of a body. Simply, that can be represented by the average acceleration is equal to change in velocity divided by total time taken. Say, if delta V is the change in velocity in time delta t, then average acceleration we can write A is equal to delta V divided by delta t. This is what? The expression for average acceleration, or this is what? The generalized equation of average acceleration by which we can calculate the average acceleration of a body. See, where delta V is what? The change in velocity of a body, delta t is what? The time taken by a body to undergo this change. Simply that the time taken is denoted by what? It is a delta t. The same way, another one more type of acceleration we have, that is what? Instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration means what? The word itself what it says, the acceleration of a body at a particular instant of time is known as instantaneous acceleration. I repeat, the acceleration of a body at any instant of time is known as what? Instantaneous acceleration. In other words, the instantaneous acceleration is defined as the limiting value of average acceleration when the time interval is infinitesimally small. Simply, this is what another definition of what? That is instantaneous acceleration. I repeat, the limiting value of average acceleration when the time interval is infinitesimally small. Simply, that acceleration is known as what? That is instantaneous acceleration. Generally, we can write that is instantaneous acceleration is equal to, that is limit of average acceleration as a time interval tends to 0, as a time interval approaches to 0. And the next one, this parameter we can write instead of average acceleration I have taken delta V by delta t, because earlier we have defined that if delta V is change in velocity of a body in a known time interval delta t, then average acceleration is A equal to d delta V divided by delta t. Instead of average acceleration I have taken delta V by delta t, limit of delta V divided by delta t as delta t approaches to 0. Simply this parameter we can write directly dV divided by dt, where dV and dt are infinitesimal small values of that is delta V and delta t respectively. Simply this is what the term are about, that is instantaneous acceleration. And finally, by the help of this equation, we can easily understand that the instantaneous acceleration is nothing but the time rate of change of velocity, or the rate of change of velocity with respect to time. Simply this is also known as what? Another statement of
the instantaneous acceleration, or another definition of what? The instantaneous acceleration. And by the help of this information, we have two more modes. When we should call positive acceleration and when we should call the negative acceleration. See, the rate of increasing velocity is known as what? Positive acceleration or simply acceleration. The rate of increase in velocity is known as what? The positive acceleration or simply acceleration. The same way, the rate of decrease in velocity is known as what? The negative acceleration or retardation. Retardation means what? The rate of decrease in velocity is known as retardation. The rate of increase in velocity is known as what? The positive acceleration or simply acceleration. The rate of decrease in velocity is known as what? That is retardation or negative acceleration. One thing you just keep in your mind that if final velocity is greater than initial velocity, then acceleration value is found to be positive. Simply that acceleration is what? Positive acceleration. If initial velocity is greater than final velocity, then acceleration term is found to be negative. Simply that acceleration is what? Negative acceleration or retardation. One thing to be concentrated, that is, if final velocity greater than initial velocity, then acceleration whatever we have, that is positive. That acceleration we can call it as, that is positive acceleration or simply acceleration. If initial velocity is greater than final velocity, then acceleration value is found to be negative. Simply that acceleration we can call it as negative acceleration or retardation. Simply this is what the basic information regarding that is acceleration. See, I repeat the whole concept in one more time. Say the acceleration, the physical meaning of acceleration is that it tells us how much velocity of an object is changed per unit time. It means in 1 second of time how much velocity is changed, that can be understood by the help of the known physical quantity, that is what acceleration. See, the acceleration is defined as the rate of change of velocity. Simply this is what the definition of acceleration. In other words, the time rate of change of velocity is also known as acceleration. See, one more definition is there according to your syllabus point of view. That definition is what? The acceleration of a body is defined as the ratio of a change in velocity of a body to the time taken to undergo this change. Simply this is what the another specific definition by which we can easily understand the acceleration of a body. See, the acceleration we can write, acceleration is equal to change in velocity of a body to the time taken. To the what? The time taken. See, here usually acceleration is denoted by A and the change in velocity is denoted by V minus of U, and the time taken is denoted by T. Where the parameters involving in this equation, they says the usual meaning. Where A is what? Acceleration of a body, V is what? Final velocity of a body, U is what? Initial velocity of a body, T is what? Time for motion. Is what? Time for motion. Simply this is what the generalized equation by which we can calculate the acceleration of a body. See, by the help of this equation, by the help of this, that is the representation, we can easily understand that the basic properties of acceleration. See, the first basic property of acceleration is what? The acceleration is a vector quantity because it has both magnitude as well as direction. And one more, the SI unit of acceleration is meter per second square. The SI unit of acceleration is what? Meter per second square, because change in velocity is nothing but, that is what? Component of velocity. The SI unit of velocity is what? Meter per second. And time for motion, basically time is a scalar, therefore SI unit of time is what? That is a second. On transferring second to the numerator, it becomes meter per second square. Therefore the SI unit of acceleration is meter per second square, and the dimensional formula of acceleration is L t raised to minus 2. L t to the power minus 2 in a square bracket. Simply this is what? The dimensional formula of acceleration. Even though this dimensional formula can also be written as m raised to 0, L raised to 1, t to the power minus 2. Simply these three are known as what? The basic properties of what? The acceleration. And one more term we have according to your syllabus point of view, that is types of acceleration. Say the acceleration may be divided into 4 classes. Simply the first class is what? The uniform acceleration. The word itself what it says? Uniform acceleration means if a magnitude and direction of acceleration is the same, then the acceleration of a body is said to be what? Uniform. In other words, if magnitude and direction of acceleration is the same, then the acceleration is known as what?
That is uniform acceleration. In other words, the acceleration of a body is said to be uniform if its velocities changes by equal amounts in equal intervals of time. I repeat, the acceleration of a body is said to be uniform if its velocities changes by equal amounts in equal intervals of time. However, small intervals may be. Simply, this is what the basic definition of what the uniform acceleration. The next component we have, that is what the next type of acceleration, that is what a non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration means what? Non-uniform acceleration means the acceleration of a body is said to be non-uniform if its velocities changes by unequal amounts in equal intervals of time, or the acceleration of a body is said to be non-uniform if its velocities changes by equal amounts in unequal intervals of time. Generally, the acceleration of a body is said to be non-uniform or variable if its velocities changes by unequal amounts in equal intervals of time. However, small intervals may be. Simply, this is what the basic definition of what non-uniform acceleration. Next one more term we have, that is what? The next one more type of acceleration we have, that is what? The average acceleration. Average acceleration is defined as the ratio of change in velocity of a body to the total time taken. Simply, this is what the definition of what the average acceleration, and that can be represented by average acceleration is equal to change in velocity divided by total time taken. Change in velocity divided by what? The total time taken. If delta v is the change in velocity of a body in a known time interval delta t, then average acceleration is given by a is equal to delta v divided by delta t. The parameters what I have designed, they say is the usual meaning, because earlier we have mentioned that delta v is change in velocity, delta t is the time interval, a is equal to delta v by delta t. This is what the expression for the average acceleration. The same way, one more type of acceleration we have, that is what instantaneous acceleration. That is what? Instantaneous acceleration. Say, instantaneous acceleration means what? The acceleration of a body at a particular instant of time is known as what? The instantaneous acceleration. The acceleration of a body at any instant of time or at a particular instant of time is known as what? The instantaneous acceleration. In other words, the limiting value of average acceleration when a time interval is infinitesimally small is known as what? The instantaneous acceleration. I repeat, the limiting value of average acceleration as time interval approaches to 0 is known as what? The instantaneous acceleration. That can be represented by instantaneous acceleration is equal to, that is the limit of average acceleration as time interval approaches to 0 as time interval tends to 0. See, average acceleration already we have defined, that is delta v by delta t. Therefore, in the place of average acceleration we have to substitute, that is delta v by delta t. Then the equation it looks like a is equal to, that is limit of delta v by delta t as delta t tends to 0, and which is equal to dv by dt, where dv and dt are the infinitesimal small values of delta v and delta t respectively. This is what the term of about, that is instantaneous acceleration. By the help of this equation, we can easily understand that the time rate of change of velocity is known as instantaneous acceleration, or the rate of change of velocity with respect to time is also known as what? That is instantaneous acceleration. And the next one more term we have, that is what? Two more notes are there. When we call positive acceleration, when we call negative acceleration. Say, positive acceleration means what? The rate of increase in velocity is known as a positive acceleration, or simply acceleration. The rate of decrease in velocity is known as what? The negative acceleration or retardation. Say, when a body constitutes a motion along a straight line for a t second of time, if its final velocity is greater than initial velocity, then the acceleration we can call it as positive acceleration. The same way, when a body constitutes a motion along a straight line for a t second of time, if its initial velocity is higher than its final velocity, then the acceleration we can call it as negative acceleration or retardation. One thing is just to keep in your mind that as if velocity is decreasing with respect to time, simply that acceleration is known as what? Retardation. As if velocity is increasing with respect to time, simply that acceleration is known as what? Positive acceleration or simply acceleration. See, this is what the term of about, that is acceleration and its information. Say, I repeat the whole concept in Kannada.
ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಡಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಕರಿಬೇಕು, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಕರಿಬೇಕು, ಈವನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನ, ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಇದರ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ ಅನ್ನೋದಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿದೀವೋ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಲಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಯಾವುದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ಗಳು ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಚಾಪೀಸ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 7 ಏನೋ ನಂಬರ್, ಇದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಂಬರ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ದಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಜೋಡಿ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವೇರಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಏನ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಈ ರೇಷಿಯೋ ಸಹಿತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತಗೋದು, ಅವೆರಡೂ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಬಂದಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ದಾಗ ಈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಕರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೈತೆ ಅದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಾಗ ಎರಡೂ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎ ದಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವೋ ಎ ದಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ, ಯೂಶುವಲಿ ಯುನು ಬರೀತೀವೋ ವಿನು ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರೀತೀವೋ, ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರೀತೀವೋ, ಯು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವೋ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಏನ, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗಿಂತ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಾಡಿ ತಗೋದೈತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ದಿಂದ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ್ದು, a equal to v minus of u divided by t ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬಂದು ಅವತ್ತೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾವೆ. a ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, v ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, u ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, t ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. t ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಬಾಡಿ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ u to v ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ v ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, u ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, t ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. v u t ಮೂರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವ್ದು, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ, ಇವನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಐತಿ. ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಕರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಏನ, v ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದೇನ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಉಳಿತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಕರೀತೀವಿ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ನಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದೆವು, ಟೈಮ್ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಾಕಬಹುದಿಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಐತಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಾಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಗ ಬರೀತೀವಿ.
ಕೆಳಗೆ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಐತಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಥ್ ಹೋಗ್ರಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರೀತೀವಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀವಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೀಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಅಂತ ಬರೆಯೋದ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಘಾತಾಂಕ ಎಷ್ಟೈತಿ 1 ಐತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ m ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಘಾತಾಂಕ ಎಷ್ಟೈತಿ -2 ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ t ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ -2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ ನಾವು ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗೂ ಬರೀತೀವಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ m/0 l/1 t/-2 ಇಲ್ಲಿ m ಅಂದ್ರೆ ಏನು kg ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ m/0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು 4 ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನು ಕರೀಬೇಕು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಇದನ್ನ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದೇವು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು v - u ಏನಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಏನಿರಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಳಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಆ ಬಾಡಿದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅವಾಗ ಅಂತ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತೀವಿ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಆ ಬಾಡಿದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಒಂದು ಬಾಡಿದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಬಾಡಿದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒಂದು ಬಾಡಿದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಈಕ್ವಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅವಾಗ ಆ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಬಾಡಿದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಬಾಡಿದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅವಾಗ ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು e = ಡೆಲ್ಟಾ v / ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿದೆವು ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ನಾವೇನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಾಕಿದೆವು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಏನು ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿಬೇಕು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರಾಕತ್ತಿತ್ತು ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವಾಗ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತನ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಿರ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಇವೆರಡು ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಚಿಕ್ಕವಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದೋ ಥರ 1ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು 2ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು 10ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ಫೈನೈಟೇಷನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬದಲಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದನ್ನ ಎ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬರೆದವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೆದವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೆದವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎ ಆರ್ ಬರೆದವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ ಬರೆದವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇದು ಬೇರೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಎ ಐ ಬರೆದವರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎವರೇಜ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬರೀರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕರೀತೀವಿ ಡಿವಿ ಬೈ ಡಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿ ಡಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ ಡಿವಿ ಡಿಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ದ ಇನ್ಫೈನೈಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವಿ ಬೈ ಡಿಟಿ ಬಂತು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇದೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಎರಡು ನೋಟ್ ಅದಾವು. ಮೊದಲನೇ ನೋಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆಯೋದ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆಯೋದ ಜನರಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕರಿತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಅಥವಾ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಅಥವಾ ಏನು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಹೊಂಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನು ಇರಬೇಕು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗತೈತಿ ಅದರ ಮೊದಲು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅದರದ್ದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದು ವೇಳೆ 50 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತೈತಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ 50 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 50 ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 10 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 50 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 40 ಬೈ 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೋದ್ನಾಗ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಬಾಡಿದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತೈತಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗತೈತಿ ಮೊದಲು ಅದರದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ 50 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೈತಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ
10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಅಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು u ಅಂತಂದ್ರೆ 50 v ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಮೈನಸ್ 50 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ a is equal to -4 ಬರ್ತೈತಿ a equal to -4 ಆನ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು